Hi, Rakesh sir. How are you? I'm fine, sir. How about you, sir? Yeah, I'm doing well. So, are you so happy with the latest initiative, English Coffee House? Quite, quite well. I should say I'm related, in So, fact. how is the response for it? Quite a good response as it is more of a regional cause for the society, particularly speaking, to give back. Nothing much, but just to share the knowledge. That's great. So, dear viewers, మీకు కంఫర్టబుల్ ఉండడానికి నవ్ అండ్ దెన్ ఐ కమ్యూనికేట్ ఇన్ తెలుగు. సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను మీకు. ఈ రోజు ఇక్కడ మిస్టర్ రాకేష్ అండ్ మిస్టర్ రవిశ్రీ ఇలా వర్చువల్ గా మీట్ కావడానికి రీజన్ ఏంటంటే మన లేటెస్ట్ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో ఇంగ్లీష్ కాఫీ హౌస్. సో దీని గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందించడానికి. సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్, అసలు మీకు ఇంగ్లీష్ కాఫీ హౌస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, రైట్? సో ఇంగ్లీష్ కాఫీ హౌస్, దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ అవర్ లేటెస్ట్ ఇనిషియేటివ్. సో దాని గురించి ఫస్ట్ 2 words మిస్టర్ రాకేష్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ అడ్రస్ యూ. Thank you, sir. Um, Good evening, everybody. It's my pleasure to be part of this team, wonderful society of Mr. Ravishri University, that we launch the program of English Coffee. It's my gratitude towards English language itself first, to every English teacher who taught me, who taught Mr. Ravishri sir from our childhood, and who taught us even today at the institutes which we work also. They have provided us a good line of being into English teachers profession. To tell about English Coffee House, the origin, if I should say, English Coffee House, the word coffee house refers to a place of intellectual discourse, means intellectual meeting. A few writers, poets, way back in number of centuries ago, they used to come and sit for a small cup of coffee and then discuss over the subject of English in terms of literature, in terms of language. That concept faded slowly. It dried off in course of time. And nowadays, coffee houses are only coffee houses to chit chat. So why don't we bring back that wonderful tradition of not just chit chat, but share some knowledge, discuss English language. This was the intention behind calling this event, this program, this initiative, and this wonderful ship of knowledge as English Coffee House. What exactly is there in this English Coffee House? There are several elements, in fact. We talk on spoken English, power communication, effective ways of language application, pronunciation, pause, enunciation, fluency, drafting mails, drafting letters, designing resume, making postures, drafting notice messages, basic fundamental rules of grammar, several aspects. When I take language, it's of a holistic approach. Sir, Ravishri sir. దట్స్ గ్రేట్, సూపర్ సూపర్. యాక్చువల్లీ డియర్ వ్యూయర్స్, మీకు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ తెలియాలి. సో ఫస్ట్లీ ఏంటంటే రాకేష్ ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్, మై వాట్ డు వి సే, లైక్ మాస్టర్ గురు. సో నేను ఫస్ట్ రాకేష్ కి ప్రపోజ్ చేశాను దట్ సి లైక్ నీ లైఫ్ లో అండ్ నా లైఫ్ లో ది బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఇచ్చింది ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఇంగ్లీష్. సో దీన్ని ఏం చేద్దాం సార్ మరి, లైక్ ఐ నీడ్ యువర్ సర్వీసెస్ ఫర్ రవిశ్రీ యూనివర్సిటీ. వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ టీచర్స్ సార్, తెలుసు చాలా మంది బెస్ట్ ట్రైనర్స్ మన యూనివర్సిటీలో ఉన్నారు. మీరు కూడా వై డోంట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ అని సార్ కు నేను ఒక రోజు గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఇచ్చాను.
సింపుల్ గా సార్ ఏం చెప్పారంటే, %, బట్ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ సింగిల్ penny ఫ్రమ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్, ఎక్సలెంట్. సో అది మా ఫ్రెండ్షిప్ కాకుండా లైక్ ఒక చారిటీ అనుకుందాం, లేదంటే ఒక సోషల్ కాజ్ కోసం నేను సైతం అని చెప్పడం అనుకోవచ్చు. ఆబ్వియస్లీ ఐ వాజ్ స్పీచ్లెస్. సో దీన్ని ఎలా ప్రొపగండా చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అనేది, ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది మీకు తెలుసు. అసలు లైఫ్ లో క్యారియర్ బిల్డింగ్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ లో, ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో ఎంత ఒక క్రూషియల్ రోల్ ఉంటుందో అందరికి తెలుసు. అసలు చాలా మందికి ఆ జాబ్స్ గ్రాస్ప్ చేయకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అదర్వైజ్ ఇంకేంటి, ఫ్లూయెన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లేకపోవడం, అంతే, డౌటే లేదు కదా. సో దాన్ని అందరికి ప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో one will retire by 6 p.m. in 6 p.m. Another will retire by 7 p.m. ఇక్కడ చూసినట్టయితే టైం వేరియేషన్ ఉంటుంది చాలా మందికి. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే, చాలా మందికి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలన్నా ఆ యొక్క ప్రైస్, ఆ కోచింగ్ ప్రైస్ అనేది ఏంటంటే అఫోర్డబుల్ కాకపోవడం కూడా అనదర్ రీజన్. సో మిస్టర్ రాకేష్ ఎలాగో ఇక్కడ అఫోర్డబిలిటీ ఇష్యూ కాదు, ఎందుకంటే తను ఫ్రీ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి? టైమింగ్. మిస్టర్ రాకేష్ విల్ రిటైర్ బై 9 p.m. ప్రతిరోజు అంతవరకు కూడా హెక్టిక్ షెడ్యూల్. అండ్ అసలు నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వెల్కమ్ హిమ్ ఎవ్రీ డే, ఆల్ ద టైమ్, టు ట్రైన్ ద ట్రైనర్స్. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ ను ట్రైన్ చేయడానికి ఆల్ ఓవర్ ద యూనివర్స్ అనుకుందాం, అలా ఎన్నో తను సెషన్స్ డీల్ చేస్తారు. మరి అలాంటి వ్యక్తి మనకు టైం ఇవ్వాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఈ టైం అందరి స్టూడెంట్స్ కి ఎలా కుదురుతుంది? నేను 6 o'clock ఒక మీటింగ్ పెట్టాను, ఎవ్రీడే 30 days 6 o'clock అని పెట్టాను. సో నేను లైక్ జూమ్ ఇన్విటేషన్, మీటింగ్ ఇన్విటేషన్ నేను షేర్ చేస్తాను. అది అందరికీ పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. ఆ రోజు ఒక మీటింగ్ అటెండ్ కాకపోతే ఎలా? సో దే విల్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇవన్నీ కూడా మైండ్ లో పెట్టేసి, సో ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ మనం డిజైన్ చేసాం. అదేంటి అంటే 30 days సార్ ఆ యొక్క కరికులం డిజైన్ చేశారు. సో స్టూడెంట్స్ ఏం నేర్చుకోవాలి, ఏం టాపిక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ షూటింగ్ ఫినిష్డ్, షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మేము ఎవ్రీడే ఏం చేస్తామంటే 1 వీడియో మనం రిలీజ్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ గా వీడియోస్ రిలీజ్ చేస్తాం. వీఆర్ ప్లానింగ్ ఎందుకోసము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు 6 o'clock మనం వీడియో రిలీజ్ చేసాం. ఓకే, సో ఒక స్టూడెంట్ 6 o'clock ఫ్రీ అయ్యాడు, ఆ వీడియో చూస్తాడు. ఇంకొకరు 6 o'clock ఫ్రీ కాలేదు, ఎందుకు తను లాస్ కావాలి? నా ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసా, ఇది అందరికి, వాళ్ళు బిజినెస్ లో ఉన్నా, మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నా, డాక్టర్స్ అయినా, ఎన్ని ప్రొఫెషనల్ అయినా కానీ ఏంటంటే వాళ్ళ టైంలో నేర్చుకునే విధంగా మేము గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నాం. అర్థమవుతుంది కదా. డబ్బులు తీసుకోకుండా మీకు వీలున్న సమయంలో నేర్పించే ఏకైక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైనా ఉంది అంటే రవిశ్రీ యూనివర్సిటీ, మెంటర్షిప్ బై మిస్టర్ రాకేష్. ఇది మళ్ళీ అద్భుతమైన, మళ్ళీ జరగకపోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మేమేం చేస్తున్నామంటే, ఆ వీడియో రిలీజ్ చేస్తాం కదా, మార్నింగ్ వరకు 6 నుంచి మార్నింగ్ 6 వరకు మీలో అందరూ చూస్తారు. ఎనీ టైం 10 o'clock చూడొచ్చు, midnight 12 o'clock మీరు ఆ వీడియో చూడొచ్చు. సో డౌట్స్ అనేది ఏంటంటే ఒక రెస్పెక్టివ్ గ్రూప్ వాట్సాప్ ప్లాట్ఫామ్ లో మనం డిజైన్ చేసాం. ఆ గ్రూప్ లో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆ డౌట్స్ అనేది మీరు రేస్ చేయాలి. సో సార్ ఫ్రీ టైంలో మీకు ఆన్సర్ చేస్తుంటారు అన్నమాట. సో ఆ విధంగా ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ మనం డిజైన్ చేసాం. ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే మనము 2 థియరీస్ ఆలోచిస్తున్నాం. డైలీ ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయడము, ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ తోని రిలీజ్ చేయడము. ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ కి నేను ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను. అది రాకేష్ సార్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఎందుకోసం ఇస్తున్నానంటే, నేను రేపు ఒక మండే కదా, మండే ఫస్ట్ డే 1 మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సో ట్యూస్డే మీరు మార్నింగ్ వరకు చూసి డౌట్స్ అడగాలి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ 6 o'clock ఇంకో వీడియో వస్తుందంటే దట్ వుడ్ బికమ్ హెక్టిక్ అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ మై ఒపీనియన్. సో మిస్టర్ రాకేష్ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ. Absolutely. That's the right way to decide. So we, even the viewers, the student community or the other working community, or even our colleagues, whoever it might be, the viewers will have a right platform and enough time to view in detail and get back to us if at all there is a doubt, and we are at the service. Alternative is a good option. Thank you, sir. Thank you so much. అండ్ సెకండరీ, ఐ థింక్ స్టూడెంట్స్ మీ అందరికి క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటాను. స్టూడెంట్స్ ఇంకొకటి చెప్పాలి అంటే, ఈ రోజు ఈ 30 day ప్లాన్ ఏదైతే డిజైన్ చేశారో, ఈ 30 day ప్లాన్ అనేది
ఒక్క కమ్యూనిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని డిజైన్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఈవెన్ ఐ వాజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్. అఫ్ కోర్స్ నేను వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ అంటామా, లేదంటే ఓకే నేను ఫిల్మ్ మేకర్కి వెళ్తున్నాను. కానీ ఈవెన్ నాలాంటి వారికి కూడా చాలా ఎసెన్షియల్, చాలా యూస్ఫుల్. స్టూడెంట్స్, గ్రాడ్యుయేట్స్, హౌస్ వైఫ్స్, వర్కింగ్ మ్యాన్ అండ్ బిజినెస్ పీపుల్, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది యూస్ఫుల్. సో ఎలా అంటారా, ఒక్క కోర్స్ అందరికి ఎలా యూస్ఫుల్? దట్స్ బ్రెయిన్, ఎక్సలెంట్ బ్రెయిన్, సూపర్. రాకేష్, హ్యాట్స్ ఆఫ్. అలా డిజైన్ చేశాడండి 30 days ప్లాన్. అంత అందరికి ఉపయోగపడే విధంగా, ఫ్రీగా అండ్ మీ అందరికి కన్వీనియంట్ టైంలో చూసే విధంగా ప్లాట్ఫామ్ డిజైన్ చేశారంటే అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ మై విజన్, బట్ మాస్టర్ బ్రెయిన్ అనేది రాకేష్. ఈ ఒక్క కోర్సు, ఈ 30 days ప్లాన్ అందరికీ యూజ్ అయ్యేటట్టు ఎలా చేశారు, దాంట్లో ఏమేమి డిస్కషన్స్ ఉంటాయి, ఏమేమి కంటెంట్ ఉంది, చిన్నగా ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది మీకు వీడియోస్ వస్తుంటాయి. చిన్నగా మిస్టర్ రాకేష్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. So the curriculum, the 30-day curriculum, which was envisioned by Mr. Ravi and practiced and implemented by self, had two main points. One is to have the fundamentals. Every one of us is a student, basically. You, every one of us is a student, constant learner. We are constant learners of any topic on this earth. To reach perfection, it takes years and years. What I kept in mind was, how does a learner begin with? Basics, right from greeting to the maximum level of drafting formal mails, or even to the course of delivering speeches on the stage, everywhere. So what I thought was the main thing, to give the fundamentals. I cross-checked with most of my students, most of my trainees, the teaching community, from the people who are in the sales, right? Even as employees in different firms, they were approaching me quite many times, asking how to draft my letter, how to send a report to my higher authority. So what are the areas which we focused in these 30 videos? The first thing was fundamentals, basics of communication, conversation, simple conversation in English, without grammatical errors. Basically, how can I communicate what is in my mind to the other person, to the receiver? Second level which I went through, which we framed it up, which we focused, was the basics of writing. How to write something without any mistakes, right? How to impress the reader. This is a second item. Third one, how to extend my business in English as a sales manager, executive, boss, employee, in all terms of profession. So professional writing, third category which we focused. Fourth one, most of the students approached me and Mr. Ravi asking about discourses. We focused on writing skills, notice, message, diary, story, narration, description, etc. Whatever is there in the school curriculum, that went also. That is not limited only to the student. It is useful to most of us in our daily work as well, and how it is interconnected. And the major area is how to speak English as English. Most companies brand the employees or the people who apply for the interviews, telling them that you have MT influence, MTI, mother tongue influence. How to come out of that mother tongue influence and speak English as English? None of us are Britishers, are Americans here. All of us are Indians. I too learned English with walking step by step, being tread on with the support of my teachers and my colleagues everywhere. So what I felt is how to speak English as English, simple modifications, right? It's all with a human body.
our body itself is a big machine. So every machine has some repair here and there. Some oiling is required. Somewhere some servicing is required for how a bike is serviced. So some servicing is required from my mouth organs, right? For my pronunciation and everything. Those areas we focused. Simple sentences also. How to speak impressively and pleasantly. These areas we focused. And this is going to be a good platform for you, right? As RAVI University has launched several activities. You must have seen, calligraphy, creative writing, chess games, right? Encouraging kids from every corner of this almost country, I should say. He has given these wings of implementing things. He has widened the road of success. So I am happy, and it's my pleasure to be part of such team which is doing a selfless service. So with that motive of imparting English, I'm telling you, English language is the entry ticket. I repeat, it is the entry ticket for any examination, any course, any career across the world. You journey throughout the world, journey in your place, in your city, everywhere, English is going to be the entry ticket. Come join us, spend only some time, whenever the time it is, and learn plenty of English. If God willing, the providence is there. We'll do several like this in association with Mr. RAVI. Sir, over to you. Thank you so much, sir. So really, that's great and supreme. Thank you so much for designing, for your skills in designing a 30-day plan, sir. I'm so much impressed. Excellent, extraordinary. So could we expect your great services after these 30 days? Obviously. Do you have any post plans? As a friend, right? As being a friend with you and being a friend of mine, right? It's always the doors are open. Second, being part of this wonderful project. Thank you so much. Do we have any post plans after 30 days course? After 30 days course, yes. Curriculum wise, what I suggest is, if I take separately student wise, if I take SSC board of Telangana, right? SSC board of AP, right? CBSE board, ICSE board, IB curriculum, which is one of the areas where I was approached by most teachers asking, give us a detailed explanation on that course. So board wise, if we can plan, both of us, we can discuss, and taking the vision of many, we'll work on that. That's excellent. My area. Super. Great. Excellent, sir. Excellent. Wow, great thoughts. So you will. I'm so happy with your post plans after these 30 days. Excellent, wonderful. One more thing, I remember that you requested me to issue a certificate for all the learners. Yes. Excellent, sir. So our viewers must know, our learners, our students should know this fact even. Dear students, మీ అందరికి కూడా ఏంటంటే ఈవెన్ ఇది ఫ్రీ కోర్స్ కదా, అలా కాదు, ఇది సార్ కానీ నేను కానీ ఇది ఏదో మాకు లైక్ మేము అలా చేయకూడదు, ఒక మిషన్ తో చేస్తున్నాం, ఒక మోటోతో చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఏంటంటే ఈవెన్ సార్ కూడా సజెస్ట్ చేశారు, సార్ మనం ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇష్యూ చేద్దాం, ఫ్రీ కోర్స్ సర్టిఫికేట్. రియల్లీ దాట్స్ అమేజింగ్. యా, యాక్సెప్టెడ్. ఈవెన్ మీకు తెలుసు కదా, రవిశ్రీ యూనివర్సిటీ గాట్ రిజిస్టర్డ్. ఈ ఫర్మ్ అనేది రిజిస్టర్డ్, దట్ ఈస్ సో వ్యాలిడ్, అది మీకు తెలిసిందే. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. ఇంకేంటంటే సార్ పోస్ట్ ప్లాన్ చూసారా, అమేజింగ్, ఎక్స్ట్రాడినరీ, ఇప్పుడే చెప్పారు కదా. అండ్ ఆఫ్టర్ దీస్ 30 days కూడా యాక్చువల్లీ తాను డిస్కంటిన్యూ చేయదలుచుకోలేదు, ఫర్దర్ గా తన ఫ్రీ సర్వీసెస్ అలాగే కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నారు.
ఆబ్వియస్లీ మీరు ఏం చేయాల్సింది ఏంటంటే దాట్స్ ఇట్, గురుదక్షిణ ట్రిబ్యూట్. మీరు ఏదైనా పే చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ మా విజన్, మా మిషన్ అండ్ మిస్టర్ రాకేష్ బ్రెయిన్ అండ్ మై ఐడియాలజీ దీన్ని స్ప్రెడ్ చేయండి. యా, సో రవిశ్రీ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ టేకెన్ ఎ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. మనం అందరం దాంట్లో చేద్దాం అండ్ లెట్స్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకుందాం అని మీరు ఒక వర్డ్ స్ప్రెడ్ చేయండి. దాట్స్ ఎనఫ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఇస్ మై రిక్వెస్ట్, like Mr. Rakesh, will you conclude something? Yes, first of all, I should thank everyone, whoever has joined the group, whoever has viewed it also, who supported this cause. Initially, we thought only Mr. Ravishree and I were in the vision and this mission. And immediately, the technical support also has turned up at Mr. Prakash, right? We should thank him as well. We three, both of us, of course, and with the technical assistance, and immediately the receiving end, the audience or the viewers, we should thank you first of all for having accepted and promoted our vision to make it yours as like that. So keep continuing, keep growing, and make others also educate. Let them come into it, right? We generally think that free is not valuable, but free is not. It's not just like it is a high thing, right? It's not just freely given. It is freely given with responsibility and freedom of your choice. You are at your own freedom to choose to take the right things. Thank you once again for having viewed it and liked it or given your comments. Be part of it, widespread the mission, and who knows, maybe you would be part of the team to join us in the videos after learners and contribute to the world ahead. Thank you, wonderful. Thank you once again to everybody. Thank you so much, Mr. Rakesh, and my sincere thanks to everyone, those who supported me in all aspects. ఈ యొక్క వెంచరే కాకుండా ప్రతి వెంచర్, ప్రతి ఇనిషియేటివ్ లో చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్. అండ్ డెఫినెట్ గా మండే నుంచి అమేజింగ్ క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ తాను రిక్వెస్ట్ చేసిన విధంగా, నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన విధంగా జస్ట్ స్ప్రెడ్ అవర్డ్. దట్స్ ఎనఫ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. Have a great day.